I am in Feni over 10 months after the eastern floods, which affected 11 districts here in Bangladesh. This is an example of where climate change is intensifying the scale and impact of natural disasters. These floods resulted in over 5.8 million people being affected, and UNDP stepped in to support the government, particularly the Ministry of Disaster Management and Relief, to provide seed funds to 5,000 households who were very badly affected by the floods. We've come with our development partners, of course, the Ministry of Disaster Management and Relief, as well as the World Bank, JICA, and Swedish International Development Agency, to see how these communities are coping with the floods that they encountered last year. আমরা অনেক বেনিফিশিয়ারির সঙ্গে কথা বললাম এবং তাদের আরও অনেক সাপোর্ট দরকার, এবং যে সাপোর্টটা প্রোভাইড করা হয়েছে সেটা খুবই ইউজফুল ছিল, এবং আমরা মনে করি আরও কীভাবে রিসোর্স মোবিলাইজ করা যায় এই মানুষদেরকে সাপোর্ট করার জন্য। কিন্তু পাশাপাশি আমাদের আরও চিন্তা করতে হবে কীভাবে এই সাপোর্টগুলো সরকারের সাপোর্টের সঙ্গে মেইন স্ট্রিমিং করা যায়, যাতে তারা একটা লং টার্ম সাপোর্ট পেতে পারে। It's my first time to visit Feni and also see the recovery process, and it was good to learn how UNDP has intervened to support the people here. JICA and the UNDP has like-minded, and maybe future not only in Feni but also other areas with disaster prevention and the recovery. We could consider the collaboration. আপনারা সবাই জানেন যে ইউএনডিপি এখানে প্রায় 5,000 পরিবারকে ঘর করার জন্য 5,000টি ঘর করার জন্য তারা ফাইন্যান্স করেছে, এবং সেই ঘরগুলো আমরা দেখেছি আজকে। যারা গৃহহীন ছিলেন, যাদের ঘর গত 24-এ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, ভেঙে গিয়েছিল, ভেসে গিয়েছিল, তাদেরকে ঘর দেওয়ার জন্য সরকারের তরফ থেকেও অনেক ইনিশিয়েটিভ ছিল, এবং বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল এনজিওস এবং দেশীয় এনজিওস এবং ইউএন সংস্থা এখানে এগিয়ে এসেছে।